Приветствую вас, друзья, я продолжаю проходить Хогвартс Легаси. На очереди у меня квест по магической палочке. Нужно посоветоваться с Гербальдом Гриндевальдом. Ой, какой Гербальд? Оливандером. Это что, я хуйню какую-то снес. Так, значит, все, отлично, запись идет. Скажу сразу про игру. Я добавил несколько модов к игре, то есть, я думаю, всех, кто играет в эту игру, раздражает немножко тот момент, что приходится каждый замок вскрывать, играя в мини-игру, да, вот этот Алахамора. Вообще, по игре Гарри Поттер... я что-то могу, кстати, посадить, да? Давайте китайскую капусту посадим. А вообще, по игре, по миру Гарри Поттера, типа Алахамора, это заклинание, которое автоматически открывает любую дверь, да? А здесь надо какую-то мини-игру играть, и это меня, если честно, раздражает. Поэтому я установил мод, который просто скипает эту мини-игру, и мод еще один на заклинание, который увеличивает, точнее уменьшает кулдаун используемых заклинаний там на 20 или на 50%, что-то такое. Но сейчас увидим, когда боевка будет какая-то. Вот, и, кстати, таланты на букву Н надо запомнить. Вот. Так, отправляемся в Фоксмит. У меня куча дополнительных заданий не пройдено. Я вне сюжета еще, то есть, вне съемок, так скажем, вне записи побегал еще по открытому миру где-то часа два. Не записывал это. Почему? Потому что это просто неинтересно для записи смотреть. То есть я просто открыл все... Все точки. Тут какие-то печально известные враги еще даже не открыл. Хотя я вроде бы их убивал. То есть все точки вот эти быстрого перемещения я открыл. Все лагеря зачистил. То есть ничего интересного нет. То есть никаких квестов я не выполнял. Вот эти очаги древней магии, которые мог закрывать, закрыл. И открыл все вот эти телепорты, чтобы в следующий раз там не бегать, да, лишний раз. Вот. Отправляемся в Хогсмит. Почему я это сделал? Потому что... я же уже в Хогсмите, ёпт. Вот. Просто снимать, как я бегаю и зачищаю, типа, блядь, там испытания Мерлина какие-то. В процессе того, как я снимаю... А что с графикой можно узнать? Ебать. А что с графонием стало-то? Я, конечно, поставил мод на хотфикс, именно... Средняя. Почему так плохо? Именно сглаживание, что ли? Ладно. Попробую так поиграть, конечно. Посмотрим сейчас, как будут персонажи выглядеть. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Типа он сейчас мне, блядь, за 5 минут палочку ебанет. Не думал, что он так быстро делается. Как будто текстуры подгружаются потихонечку, когда кадр меняется.
It is done. Ну, что-то там сделал. Мне сейчас, наверное, будет выбрать ее надо. Вау. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Не бузиная, конечно, палочка. Опа. Опа, ну. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. А у меня есть авада кедавра. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. А нет, это моя палочка белая, вот с You would фиолетовой. let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Нихуя себе, меня что, похитили, что ли? Что-то знакомая фраза, детей должно быть видно, но не слышно. Оу. Что происходит? Почему у меня камера зацепилась? Почему на него, блядь? Я вот на этого хочу. А, нормально, блядь. Что с камерой, блядь, происходит? Сука. Сюда иди, паскудник. Не зря же я этот рябиновый отвар собирал. Не зря. Гатим его, блядь. Аж пролаг какой-то жесткий прошел. Вот так и добро нахуй. Сосали те, блядь. Прикольно, чувак бессмертный, от авады не умирает. Забавно, блин.
Минус Руквуд. А, он мне только рябиновый отвар дал, то есть. Я не удивлюсь, если он там каким-нибудь боком I потом. can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what happened. Так, ну да, возвращаемся в хранилище. Так, карта Хогвартса, секретный зал картографии. Ну, возможно, если бы... Хотя, что бы поменялось? Ну, играл бы я на самом тяжелом сложности. То есть я играю на максимальной сложности. Играл бы на самой высокой, ничего бы не изменилось. Урон по мне был бы в 2 раза больше, урон по врагам был бы в 2 раза меньше. Какая разница, если у меня есть Авада и проклятие. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart, are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He destroyed so many lives and he wouldn't have stopped. I'm glad I was able to put an end to him. You're right. He wouldn't have stopped. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers... Я понял, давай. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing. That must be the way to the repository. Хуясе. Погнали. We can only... Интересненько, интересненько. А чё Руквуда так быстро слили в сюжете, блин? I Даже should hope как-то that the немножко странно. enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will... Я думаю, это лучше сделать... Ага. С флипенда. Чтобы если еще перевернуть. Вроде бы норм. They know where to find the door through which we entered. А чё ты со мной пошел? Все уже, не надо, типа, одному мне проходить. А, вот они и приехали, да? Let's go. Let's go. Погнали. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Search the area. Must be here somewhere. We must be getting closer.
Воу-воу-воу. Крутил. Ой-ой-ой. Что я делаю? Кучара. Не играл несколько дней и все, разучился. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. Хуя себе, что так можно было? Тут каждая арена, я понял. Сейчас будет Даранрока арена постоянно. Братулечки. Вы тут как бы это... Не котируйтесь. Ну давай, подходим. Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Хуя себе ты, блядь, магистр. Где ты раньше с такими способностями был? I fear you're right. Не, бля, какой же кайф использовать это. Ой, не успел. Ой. Oh, кадавра. Haven't brought us much luck. We're getting closer, Professor. That way. Ага. Да эти тролли на одну овадочку, чем мы боимся, погнали. О, профессора появились, нихуя себе. Бабуля-то магия, вот она сейчас одна тут всех раскидает. Снейп тоже здесь. Бля, чё за сцена? Кряхтит. They got this. Могли бы синематик ролик сделать красивый какой-нибудь. Ну что за уебище?
Да не на того, ёб твою. Уже кайф. Гарри Поттер молодец, раскидал. Оу. А у меня сейчас монстры сделают, да, молодец. Красавчик. Гарик, блядь, ты сам это мог сделать, хули ты заочковал? Салам алейкум, профессор Уизли, от души. А их-то уже заводить не получится. Это же не живые существа. Это не огромные. Супер палочка. Они еще подчиняться мне сейчас поди будут, нет? Свои, получается. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Ух ты, а у меня есть выбор. Ну я же типа Dark Art волшебник. I have decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen, what about Isadora's fate? Isadora wasted her ability trying to save people from themselves.
I will not let others dictate what I do with this, my power. You cannot possibly mean that. You, of all wizard kind, are wholly aware of the misery and pain that could cause. Да я Волан-де-Морт новый, блядь. Против меня сейчас будет, наверное, сражаться, нет? А вот и Ранрок. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Сучара. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Ах ты сучара. От моего выбора вообще диалога что-то зависело или нет? Это что за око Саурона, блядь? А, нормально, он еще и дракон теперь, блядь. Тут арена, очевидно, будет. It's feeding off the power from the repository. Rebellion. Your beautiful magic is the best of my child. Affecting dragons. Potato. Stupid. Что делать-то? А, она нихуя не работает. Сука, окрутила. Ну что-то вот работает вроде маленечко. А нету больше никаких тут следов магии, типа? Блядь. Что там, броню какую-то скинул? А вон. А, ну типа он становится каким-то каменным говноедом. Блин, нахуй. Вот теперь его выпить можно. Блять. Где? Каким? На дворе, наверное, спускаться. Фиолетовая. А, еще какая-то должна появиться. Красная. На него ничего не действует вообще. Так, а если... Крутцева вроде бы на него действует немножечко. Получше урон становится. Блять, вот надо его, вот эти плевки пытаться... Не могу я, блядь, закинуть его. Угу. Блять, да не успею, он как-то быстро летит все так. Так. Какой еще? И... Ой. Блять, не...
Я туплю, когда переключаюсь. О, бомбарда ебашит хорошо вообще. А, бомбарда смачная. Так, ага. Куда, значит? Ну вот это основная арена была. По ней сразу видно, что это основная арена. Так. Красная. Красная. И фиолетовая. Все, он уязвимый. Не, нахуй. Бомбарду тебе еще в бочку, блядь. Мудила. Ой, его своим же камнем вообще эффективно бить. Воу-воу-воу-воу. Так, какой будет? Какой? Красный. Так, этот. Так. Еще. Есть. А, кстати, у меня же, наверное, можно использовать вот эту. Ну-ка, будет она мне помогать? Ну он что-то бьет, да, хавает его. Смотрите, какой урон, блядь, капуста ебашит. Там по 230 бьет, как я, блядь. А, на профессора Фига все-таки убил эта дракониха ебаная. Ай-яй-яй-яй. Ну пей, ебаный свет. Не. Типа он еще и не умер. А когда он сдохнет? Так. Десендо. Левиоса. Все. Сейчас в меня это все, да, войдет. Ебать. Это что, он типа хранилище создает, чтобы все туда энергию заместить, или он сейчас просто уничтожит это все? Как я стану темным волшебником или нет, блядь?
Что от моего выбора зависит? Бля, надо было... Ну как бы я сохранялся? Там не сохранится было. А если бы я другую строчку выбрал, то что было бы? Мне кажется, он бы другие слова сказал бы просто. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I realized the same should be done for my uncle. I hope Anne agrees to see me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumors are true, and I did, but it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. And she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. As for what happened in the catacomb, I've not stopped thinking about it. Perhaps we could meet soon. There's much I wish to say. Ну, вот как так получается. Интересно, что дальше будет.
Ну, наверняка дальше можно продолжить играть, там, выполнять там топ-квесты какие-то там, испытания проходить наверняка. Иначе было бы тупо. Ну да, проснулся, плащ залагал. Но основная сюжетная линия на этом пройдена, получается. Поздравляем, вы завершили основной сюжет игры Хогвартс Наследие и подошли к концу своего учебного года. Сейчас самое время проанализировать ваши успехи в заполнении руководства. Да, понятно. Все, основные задания завершены. А я даже не 40-й левел близко, получается. Ну, давайте как раз еще в конце ролика, так скажем, я вон к Себастьяну сбегаю, что он мне хочет сказать после того, как он дядю своего заовадил. Интересно. Кстати, вот, блин, надо посмотреть теперь, может где-то в интернете есть объяснение. Не объяснение, а типа, была ли действительно возможность выбора. То есть те строчки, когда я сказал, что я хочу эту силу сам использовать. Если бы я, например, сказал, что типа да, я, конечно, стану ее хранителем, погиб бы тогда профессор Фиг, я думаю, что да, эта сцена заскриптована, но просто он другие его слова, например, сказал. А, они здесь он She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. Don't worry, Sebastian. I shall speak with Ominous. Thank you. You're a good friend, truly. No matter what happens from here, I'm glad we met. Вот же Ominous. Sebastian. Ominous? What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. Ну вот как-то так, друзья. Что у нас по квестам остается? Поговорите с профессором Уизли. Разговор с матерью и отчет о драконе, кстати. Остальное, вот это, я думаю, можно как бы даже и, наверное, не особо-то проходить. Это так уже, кто желает игру на 100% пройти. В общем, друзья, увидимся уже в следующей серии, если она будет. Ну, она будет, наверное, конечно. Я допройду основные доп-квесты, а вот эти мелкие мини-квесты, которые чисто для внешнего вида, наверное, я уже проходить не буду. Хочу приступить уже к съемке другого проекта какого-нибудь. Тот же Киберпанк, который я так давно хочу пройти. И Red Dead Redemption надо закончить. Вот. Увидимся уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Пока.